ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මම සතුටු වෙනවා අපේ ජනාධිපතිතුමන් සභාවේ ඉන්න අවධියේදී මේ කතාව කරන්න පුළුවන්කම ලැබීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම එතුමන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ භාරව සිටින මේ අවධියේ මම මුලින්ම අද එතුමා මේ විජය සමූහ ව්‍යාපාරයේ පත්තර කියවන්නේ නැහැ කියලා ඊයේ කිව්වා. නමුත් අද ඩේලි මිරර් පත්තරෙන් මම උපුටා ගැනීමක් කරනවා. ඒකේ ලීඩ් නිවුස් එක. Corruption taints recruitment for Korean and Israeli jobs. Sri Lanka loses job opportunities as applicants can't pay exorbitant charges. There are complaints about agents of politicians charging more for selecting people for new employment opportunities. මෙතන මේ ඊශ්‍රායලයට කොරියාවට මේ රැකියාවට යවන්න අයගෙන් මේ යම් දූෂණ වංචා සිදු වෙනවායි කියන මේ දෝෂාරෝපණය පිළිබඳව මම කරුණ කියන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේක හරියට මේ අපි ඊශ්‍රායලයට අපේ ශ්‍රමිකයන් මේ අවස්ථාවේදී යවන්න මේ වගේ 10000ක් යවන්න කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මේ අපේ කම්කරු අමාත්‍ය යොමු කරලා තිබුණා. ඒ ගැන මම කනගාටු වෙනවා. මොකද මේක we have to be sensitive at a time like this. අපි මේ පිළිබඳව මේ හරියට මේ පැලස්තීනුවන්ගේ ගෙවල් ගිනිපත් වෙනකොට ඒකේ සුරුට්ටුපත්තු කරනවා වගේ වැඩක් අපි කරන්න යන්නේ. මේ අවධියේදී. No, this is a very, very insensitive thing to do. It has also impact on our security as well as economic implications. That is why I am raising this issue. Now, look at in the past, Mr. Dilan Pereira, when he was Labour Minister also, there was a recruitment to be made. They were given military training in Deotalawa to be sent to Israel. So they had to work in farms which have been vacated by the poor Gaza residents. These people are going to be forcibly sent there. Their security is not assured. And also it is, yesterday I was at a diplomatic function where several Arab diplomats were there. They were also bemused and they were also ridiculed in this. See the timing of this. This is, we don't have to listen to Arab diplomats, but then they provide thousands and thousands of jobs, lakhs and lakhs of jobs for us, all the Arab countries. Right? See the timing of trying to send Sri Lankans to work in such a place. You see, you can earn foreign exchange, but this is not the timing is bad. In fact, I told the Labour Minister yesterday, this is a very insensitive thing to do at a time like this. And these are now Western nations. Now we have, especially when you talk about our defense forces, several of our defense top brass don't get visas to travel to US and various other Western countries with allegations of human rights violations, war crimes and all sorts of things. Right? What happens to the Israeli generals? They will get visas for having killed children, bombed hospitals, old people, women, in thousands. Israeli generals are killing. What about visas for them? They will be happily traveling about. They will be even dual citizens with American citizenship. But then, I am not trying to justify if there were any war crimes in our country. Well, even our Field Marshal Sarath Fonseca in an interview had said, if there is to be a hybrid mechanism where we will select our own judges as well as if there are going to be අපි ඒ විදේශික විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ පැටිකිරිය ගැන බලලා අපි දෙතුන් දෙනෙක් අපේ විනිශ්චයකාරුන් එක්ක දාලා ඕන්නම් මොකක් හරි යුද අපරාධය සිදු වුණාද කියලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඉස්රායලයේ මේ හමුදාපතිවරු හමුදාවේ අනදර නිලධාරීන් ඒ අයට විසා නොදැන ඉන්නවද මේ ඇමරිකාව? ඉතින් මේ ගැනත් අපි අහන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ යුද අපරාධයක් කරන රටකට අපේ ශ්‍රමිකයන් යවන මේ ක්‍රියාදාමය හරියට නත්සි ජර්මනියේ හිට්ලර් යුදෙව්වන් මරනකොට එතන ඇතිවෙන ශ්‍රමිකයන්ගේ අඩුව පුරවන්න අපි අපේ ලාංකික යවන වගේ වැඩක් තමයි ඕකත්.
So therefore you must be sensitive to an issue like this. In fact, several Arab diplomats yesterday were sharing their surprise and regret about what's happening, forgetting the atrocities that is happening in the occupied Palestinian territories today. Now, together with that, since I am very limited time, I would like to quote another news from Daily Mirror. Now, since Ministry of Public Security also is being debated today. Now, this is former government sabotaged Easter Sunday attacks probe. Retired senior DIG alleges. Ex-DIG Ravi Senaviratne said his team was taken off the case when Mr. Rajapaksa took office 6 months after the bombings. He said over the months that followed, 22 more officers were removed from the investigation. A retired senior DIG has shed new light on crimes that the former Sri Lankan government may have colluded with a terrorist group for political gain, resulting in the deaths of hundreds of people, including Australians, in the 2019 Easter Sunday bombings. This is an interview Mr. Ravi Senaviratne has given to an the Australian ABC. Investigations have brought this out, and we also recently had this issue relating to Channel 4 exposures. Now, the President had said earlier that he would get the Scotland Yard to come and inquire into the Easter Sunday issue. Right? Subsequently, President now talks about another select committee. But we have sufficient evidence already exposed in this country. So these matters had been gone into. What do you do now? Now, poor DIG Ravi Senaviratne that day had met with an accident down Duplication Road. Yesterday I raised this matter in the Oversight Committee on National Security. Right? This is a bailable offence. He had knocked 2 vehicles. IGP himself admitted, despite the IGP talking, telling the OIC, he was remanded. තවත් 7ක් ඉන්නවා මේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ. එහි ඉන්න OIC වරු ලවා මේ විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කෙනෙක් අප දෙන්න පුළුවන් වරදකට අප නොදී රිමාන්ඩ් කරවලා රිද්දවන ආකාරයට තාමත් කටයුතු කරන හෙන්චයියෝ මේ ආණ්ඩුවේ පොලිස් ලොක්ක හැටියට කටයුතු කරන අවධියක තමයි මම දන්නවා ජනාධිපතිතුමා ඒව අනුමත කරන්නේ නැහැ. නමුත් ජනාධිපතිතුමාට දැන් අර පොලිස්පති කෙනෙක් පත් වෙන්න බැරිව ඉන්න මේ ගැටලුවටත් මේ ඔක්කොම අදාළයි. මේක මම කියන්නේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා රකින්න යන අය තමයි මේ වගේ තුච්ච පහත් නින්දිත වැඩ කරන්න කියන එකත් මම මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. මොකද ඇත්ත එළියට එන එක පිළිබඳව දැන් හැම කෙනාටම රිදෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ පිළිබඳව හොයා බලන්න අවශ්‍යයි කියන එකත් මම අවධාරණය කරනවා. මේ ගැන මම ඊයේ ඉල්ලා හිටියා අපේ සරත් විරසේකර අපේ සභාපතිතුමාගෙන් මේ පිළිබඳව විනිවිද පේන ආකාරයට පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ අදාළ මෙවැනි විදිහට කරපු මේ ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳව ඒ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමාට ඇතිවෙච්ච ඒ හානිය පිළිබඳව එතුමට ඇතිවෙච්ච අවමානය පිළිබඳව වොමනාවෙන් එතුමාව මේ දවස් දෙකක් මේ රිමාන්ඩ් කරවන්න ගත්ත ක්‍රියාදාමය සම්පූර්ණයෙන්ම අචික්ෂිත ක්‍රියාවක් කියන එක පිළිබඳව මම මෙතන සඳහන් කරනවා. මේ ඔක්කොම පරිගැනීමක් හැටියට නිතරම අපේ දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ කාලෙත් එතුමාගේ කාලේ තමයි ඒ CID ඒ පරීක්ෂණය පටන් ගත්තේ. ඉතාලම හොඳට කරගෙන ගිය පරීක්ෂණේ තවත් කාරණාවක් කියන්න ඕනේ. දැන් Honorable member, you have another 2 more minutes. ජනාධිපතිතුමා බන්දුල කරුණාරත්න විනිශ්චයකාරතුමා පිළිබඳව යම් දේවල් කිව්වා. විනිශ්චයකාරතුමන්ලට විරුද්ධව මේ නොයෙකුත් චෝදනා නැගීම පිළිබඳව මටත් කනගාටුයි. බන්දුල කරුණාරත්න මැතිතුමා ශානි අබේසේකර පොලිස් පරීක්ෂක මේ සීනියර් ඩිරෙක්ටර් පිළිබඳව තිබුණු නඩුවේ ඒක ගොතපු නඩුවක් කියා කියමින් එතුමා නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරෙත් බන්දුල කරුණාරත්න කියන එකත් මතක් කරන්න ඕන. අපි ටිකිරි හිටපු නියෝජ්‍ය මහලේකම්තුමත් ඒ විනිශ්චය මඩුල්ලේ හිටියා. මේ දෙදෙනාම තමයි ඒ නඩුවේදී
මේ ශානි අබේසේකරව නිදහස් කිරීමට තීන්දුව ලබා දුන්නේ කියන එකත් මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. යම් යම් වැරදි සිදු වුණා නම් ඒක හොයා බලන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලේ මේ කාරණාව පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනේ ශානි අබේසේකරටත් විශාල ලෙස පලිගැනීම් සිදු වුණා කියන එකත් ඒකටත් දැන් තවත් නඩු කීපයක් පවත්වනවා. ජනාධිපතිතුමා මේ පිළිබඳව ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා හැටියටත් එවැගේම මේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා කවුරු හරි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස්පතිවරු ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවත් දන්නේ නැහැ. නමුත් හදිසි හස්තියෝ මැදිහත් වෙලා මේ පලිගැනීම් වලට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩ දෙන්න එපා කියලා කියමින් මගේ වචන ස්වල්පය මම සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි. Thank you. Honorable Sarath Veerasekara, you have 13 minutes. For that, Honorable President. විශේෂයෙන්ම මේ කරුණු කීපයක් මතු කරපු නිසා පළමුවෙන්ම මම කියන්න කැමති පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව කොමිෂන් වාර්තාවක් තියෙනවා. ඒ කොමිෂන් වාර්තාවත් සාක්කිත් සියල්ලම මම කතෝලික රාජගුරු සංගමයේ සභාපති අපේ කුරුණෑගල බිෂප්තුමාට ඒ අයට බාර දීලා තියෙනවා. මම කිව්වේ මේවා පරීක්ෂා කළා අපිට දැනුම් දෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. දැන් වෙනකන්ුත් ඒ වැඩ කටයුතු පරීක්ෂා කරගෙන යනවා. මොකද මෙතන මං හිතන්නේ පිටු 30000ද 40000ද තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේ නීතිඥයෝ වැඩ කටයුතු කරපු නිසා ඊට පස්සේ අපිට දැනුම් දෙයි මොකද්ද කරන්න උවමනා කියලා. මම බැලුවේ එක කාලෙක ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් ආයතන ගේන්නෙත් එවලෙත් මේ ගැන විශ්වාසයක් නැතයි කියලා කිව්ව නිසා සමහරු මං විශේෂයෙන්ම අපි මේ වාර්තා සියල්ලම කොමිෂන් වාර්තාවත් අදාළ සාක්කිත් සියල්ලම විශේෂයෙන්ම බාර දීලා තියෙනවා දැන් කතෝලික රජගුරු සභාවට. ඒ පිළිබඳ ඊට පස්සේ අපිට දැනුම් දෙන බව මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න කැමතියි. දෙවනුව අපි කාලයක් තිස්සේ මැද පෙරදිග රටවල් වලට විශේෂයෙන්ම රැකියාවට පුද්ගලයන් යවනවා. ඒ අනුව තමයි මම හිතන්නේ අපේ කම්කරු ඇමතිතුමා ඊළඟ ගිවිසුම ඊශ්‍රායලය එක්ක පත් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ 10000ක් ඉන්නවා කියලාද ඊශ්‍රායලට යන්න. යුද්ධ තියෙන තැනට යන්න එකක් නැහැ. This is just a continuation of the old practice. but මම අහන්නම් කොහොමද කම්කරු ඇමතිතුමාගේ අපිට අපි මම හිතන්නේ ගත්තේ ස්ථාවරය වෙනස් වෙලා නැහැ. ගාසා තීරුවට පහර ගැනීම අපි හෙලා දැකලා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ඊශ්‍රායලයට විශේෂයෙන්ම එදා ලැබුණු ප්‍රහාරයත් හමාස් වලින් අපි හෙලා දැක්කා. ඒකට විසඳුම ගාසා තීරුවට ගහන එක නෙමෙයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ඒක හෙලා දැකලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නම හැම වෙලේම කියලා තියෙනවා. මේ ගාසා තීරුව දිහා බල්ලා නැහැ. ඒත් වෙස්ට් බැංක් එක දිහා බල්ලා එතන ඇවිල්ලා ඊශ්‍රායලෙන් පදිංචි වුණා ඉවත් කළා එතනින් ආරම්භ කරන්න තියෙන්නේ. අද සමහරු කතා කරනවා සමහරවම දැක ඇමරිකාවත් කතා කරලා තිබුණා පැලස්තීන අධිකාරිය ගැන. මම හිතන්නේ පැලස්තීන අධිකාරියකින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙයි කියලා. You have to have a two-state solution. I don't think maybe 3 states because situation in Lebanon also has to be settled. We have basically three states that have to be done. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි කිසිම මේ කාරණයක් නැහැ. මේකට අපි හැම වෙලෙම සහයෝගය දීලා තියෙනවා. දැන්ට සටන් විරාමයක් තියෙන එක දවස් 4කට හරි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් කාරණයක්. මෙතන මම හිතන්නේ මෙතන ඒක හැම පැත්තෙම පිළිගැනීමක් මෙතෙන්ට දේශපාලන විසඳුමක් වුමනයි කියලා. දේශපාලන විසඳුමක් නොදුන්න නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් මේ දේශපාලන විසඳුම් දීලා උතුරත් දියුණු කරන්න ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම. මම හිතන්නේ උතුරට හොඳ ආර්ථිකයක් තියෙනවා. When you have renewable energy and you are going to have green hydrogen we made there, the north will certainly have a very, very strong economy in the coming decade. So these are the matters that were raised and I thought I should refer to it. තව එක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ගැන ඇහුවේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් වෙලා තියෙන්නේ පොලිස්පතිවරයෙකුත් නැහැ. ඒ වගේම විනිශ්චයකාරවරුත් නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ කොහොමද යුක්තිය පසඳන්නේ කියලා.
පොලිසියටත් වැඩ කරන්න බෑ, උසාවියටත් වැඩ කරන්න බෑ. දැන් බන්දුල කරුණරත්න මහත්මයා ගැන විශේෂයෙන්ම රවුෆ් හකීම් මන්තුමා කිව්වේ ගැන මම කැමති වෙනවා. ඉතින් මන් දන්නේ මොන හේතුවක් උඩද කියලා බන්දුල කරුණරත්න මහත්මයා නවත්තලා තියෙන මේ මන් දැම්මේ නම නෙමෙයි මට අග්‍රවිංශකාරතුමා යුවේ නමක්. ඒ නම අරගෙන තමයි මම මෙතෙන්ට දැම්මේ. එතුමාට එතකොට අභියාචනාකරණයත් ඒකට සභාපතිවරයෙක් පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම මේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සමහර සමාජිකයෝ මේ වැඩ කටයුතු කඩාකප්පල් කරන්න කියලා ඇතුලෙන් ගෙනියනවා නම් අපිට මේ ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඊළඟ සැරෙත් මේක ඒකයි මම අපි එන සතිය වෙනකොට බාර දෙනවා මේ කොමිසම ගැන විභාග කරන්න කියලා වෙනම තේරුම්කාරක සභාවක් අපි පත් කරන්නට යනවා. නැත්තම් මේ රටේ අද පොලිසියටත් පත් කරන්න බෑ, උසාවියටත් පත් කරන්න බෑ. අය බලාගෙන ඉන්න මොකක්ද උනේ මේ විනිශ්චයකාරතුමා පත් කරන්න කියද්දි ඒ අයට මට දැන් ලිපියව කතානායකතුමා තීරණයක් ගන්න බැහැලු. එක පැත්තකින් 3ක් බෙදිලා අනිත් පැත්තෙන් 3ක් බෙදිලා දෙන්නෙක් ඡන්දය දීමෙන් වැළකීලා එක්කෙනෙක්ව පත් කළත් නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද ආණ්ඩුව ගෙනියන්නේ? මම ඊයේ කිව්වේ හැටියට අපිට සිදු වුණා අපිට තාම මේ දූෂණ මර්දන කොමිසම විරෝධී කොමිසම පත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. සමාජිකයෝ නැහැ. මෙතන ඉඳන් කෑ ගහනවා මේ දූෂණය වෙනවා, දූෂණේ තියෙනවා කියලා. මේ නීතිය ගෙනාවෙන් පස්සෙත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවෙන් සිදු වෙලා නැහැ. මම කියන්න කැමතියි මේක ඇත්ත වශයෙන්ම විධායකයේ කොටසක්. ඊයේ සුමන්දර් මහත්මයා කිව්වලු වෙන එහෙම එකක් නෙමෙයි. අපි මේක ඇති කරේ 2003 දී ඊට ඉස්සෙල්ලා චොක්සි මන්ත්‍රීතුමයි මේක සකස් කරලා දුන්නේ. these are part of the executive. ඒක විධායක යටතේ තමයි එන්නේ. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ කොමිසම කිව්වත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව කිව්වත් මේක විධායකයේ කොටසක්. මෙතනදී වැඩ කරන්නේ විධායකයේ හැටියට. මොකද්ද කරන්නේ වැඩ කටයුතු? ජනාධිපතිතුමා නම් යෝජනා ක්‍රම සුදුසුද නැද්ද කියලා උපදෙස් දෙන්න නැත්නම් නම් එවන්න එතනින්. ඉතින් මේක විධායකයේ කොටසක් වෙන කාරණයක් නෙමෙයි. විධායක හැටියට තමයි මම මේ ගැන විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රකාශය කළා තියෙනවා. ඊට වඩා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. රවුෆ් හකීම් මහත්මයා විශේෂයෙන්ම මේවා ගැන සඳහන් කරද්දී ඉතින් එතුමාට කිසිම සැකයක් වෙන්න උවමනා නැහැ. අපේ ස්ථාවරය ගාසා තීරුව ගැන කිසිම වෙනසක් නැහැ කියලා. Thank you. Dr. Harsh. තුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න දැන් ගරු ජනාධිපතිතුමා දැන් ඔබතුමා කිව්වා මේ ව්‍යවස්ථාදායක අපේ මේ ආණ්ඩුක්‍රම සභාව පත් කිරීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එක්කෙනෙක් පත් කළා නැහැ කියලා. ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මන්ත්‍රීතුමාගේ නම යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒක මං හිතන්නේ විපක්ෂයේ කතානායකතුමා ඒ පත්වීම කරලා නැහනේ. ඒ සිද්ධාර්ථන මන්ත්‍රීතුමාගේ නම පත් කරා නම් ඔය ගැටලුව විසඳ ගන්න පුළුවන්. කතානායකතුමාගේ වරද්දක් නෙමෙයි. මෙතන විසඳ ගන්න තියෙන එකක්. සිද්ධාර්ථන් මන්ත්‍රීතුමාගේ නම යෝජනා කරලා තිබුණෙත් ඒක හොඳ නමක්. ඒ වගේම විපක්ෂයේ අනික් කණ්ඩායමකින් කියලා තියෙනවා මේක සිදුවෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒකයි කියලා තියෙන අනික් කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම තමයි ඔතුමන්ලා එක්ක වැඩ කරන්නේ. සිද්ධාර්ථන් මහත්මයා නෙමෙයි. Honorable Rafakin. I certainly So therefore it's only proper that Mr. Siddhartha's name be adopted by the This is not a matter for the government. We have nothing to do with it. This is a matter for parties other than the two main parties. So whatever it is, it has not been made. I mean, useless asking me, I don't appoint them. අපි කරේ ගන්න ඉතින් මේක විපක්ෂයෙන් විසඳ ගන්න ඕන එක. මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණා මමත් විපක්ෂ නායකයෙකු නැද්දි. කොහොමද ඒක විසඳගත්තා අපි? ඉතින් මගෙන් අහන්න මට කරන්න දෙයක් නැහැ. Yeah, but then the TNA has proposed as one of the two. No, sorry, the TNA is not one of the main parties, no? Who? No, TNA is not one of the main parties. But it's a question of what it is. Some other parties have also asked. What other parties, sir? What other parties, sir? You ask them. I am not a member. I only know what was told to me. Leader of the opposition will know. These are the issue that you all have to sort among yourselves. We have proposed the name. We have proposed the name. The speaker has to. I have nothing to do. Government has not made anything. අපි නමක් දීලත් නැහැ. මේව කළත් නැහැ.
මොනා කරන්නද? ඔබතුමානික අපේ පැත්තටනේ බ්ලේම් එක දාන්නේ. හැබැයි අපි නමක් දීලා තියෙනවා. ඒක පත් කරා නම් හරි. විපක්ෂයනේ. නෑ ඔබතුමාට බයින්නේ මොකද දැන් ඔබතුමාලට මේ විශේෂයෙන්ම ආර්ථික උපදෙස් දෙන්නේ නාලක ගොඩේවනේ. ඒක නිසා ඔබතුමාට දොස් කියන්නේ. Honorable Opposition Leader. Honorable President, I was not here. I was in the business committee. The business committee was discussing two issues. So soon as I heard that you had made some queries, I came here to provide a reply, but I need to know what's the issue, please? I said I don't know, you should know better, you are a member. Why the small party representative is not on the Constitutional Council? From what was told to me was that there's a dispute between the smaller parties as to who should be the representative. I said I have no objection to Mr. Siddhartha. We can always. So as far as I'm concerned, Yeah. The speaker had made a query from the TNA as to who their consensus person is, Yeah. and that is Honorable Siddharthan. Yes. And we are also of the opinion that Honorable Siddharthan has to be appointed. Yeah. But the speaker has had a problem in coming to a decision. It's nothing at all to do with the opposition, the SJB or the SJB I'm alliance. not talking about I'm the just trying to SJB. clarify. I'm just trying to clarify to you. Yeah. So I think this is a matter you should get clarified from the Honorable Speaker. So Yes. if the Deputy Secretary or Assistant Secretary so pleases, if a message can be sent for the Honorable Speaker to come to the chamber, and he can himself verify what I'm saying, because we are also of the opinion that Honorable Siddharthan has to be appointed. Like you, we also have the view it should be held, but apparently there's a problem between these different groups. I think Honorable Siddharthan is there, he can tell you, within your own ranks, not the SJB, beyond that, there are issues. So what can, there's nothing that I can do on it. If I had the power, I'll appoint Mr. Siddharthan. But honorable member. Honorable President, I'm sure Honorable Siddharthan is here on the floor of the House. He himself knows very well how we have supported his candidature and also his appointment. And similar to you, if I also had the power, I would also appoint Honorable Siddharthan. But we are not empowered to do that. So what I would recommend to you, Honorable President, I'm sorry, if you can please instruct the Honorable Chair to make a request for the Honorable Speaker to come. He will be able to better clarify the situation. He will be able to better clarify the situation. I can't hear, so let him make a statement later. But the problem is, you all recognize Professor GLPDs as a party. So moment you recognize them as a party, then they can also make, that group also make a claim. They are not a party. They are under the, they were elected here. He was the, ask the former president. Honorable President. So you all went and recognized this. They shouldn't have had front row seats. They should have been in the, behind that. You gave them front row seats. You all are working. You all now have an agreement also to contest together. I have no problems on that. But the whole thing arose. If you didn't give them front row seats, Mr. Siddharthan, Honorable Siddharthan would be in the Constitutional Council. Now, what can I do? Honorable President, Yeah. I'm absolutely amazed at your ignorance. I mean, if you are telling me that we have the power as an opposition to recognize parties, that is a duty that is bestowed on the Speaker, not the leader of the opposition. I'm amazed about your ignorance about parliamentary activities. Please, I have not finished. Okay, sorry. And also, Honorable President, for your information, the opposition parties are not given the responsibility of allocating seats. We don't do that. That is not our job. And recognition of parties and their separate identities, that's the prerogative of the Speaker, yes, not the opposition leader. No, Honorable Leader of the Opposition, I accept the fact that the Speaker has to allocate the seats.
But generally the practice has been before the speaker allocates, on the opposition side, they ask both the government and the opposition instances like this. I thought you all had agreed. I'm sorry that you all had not agreed. Then you agreed with the former president. We can all ask that they shouldn't be given front row seats. You don't agree, we don't agree. Why should we give them front row seats? Then Honorable Siddharth, he also agreed they shouldn't be given front row seats. So it's recorded here that both sides have agreed that they can't be given front row seats. So a copy of this can be given to the speaker tomorrow. Honorable President, please don't attempt to put words into my mouth. Okay? It's not a matter of us agreeing and you agreeing or whatever. It's the prerogative of the Speaker. Speaker is bestowed with the responsibility of recognizing political parties. I'm sorry, there are some who are here who are very familiar with the Madamulana Sanskrutiya, not Westminster Sanskrutiya. Please ask your Golayas to be quiet, Honorable President. I mean, we were giving you a hearing. We were quiet. We were quiet. This is not the Madamulana Sanskrutiya or Madamulana Sampradaya. This is Westminster Sampradaya. So, I was giving you a hearing, Honorable President, without interruption. Please ask your surrogates and your political cohorts to keep quiet. Your political slaves, they are enslaved. So, don't you accept the fact that they should not be given front row seats? Do you accept the fact? I thought you were against them being given front row seats because you said you were not for it. You are not being... So tell us whether you are for or against it, that's all we want to know. Opposition Leader. Honorable President, whether we are in the front, whether we are in the back, or whether we are in the middle, those are all decided by the people of the country. People's sovereignty. So let's go for elections. Let's go for elections. And then the people will decide whether we are on the front or the middle or the back or wherever, whether we are in the government or whether we are in the opposition. Now, these were the group that was elected on the coattails or the satake of the former president. Without that, they wouldn't have been elected. Now they are part of the SLPP. Now they have come here. So it's not a question of elections. Then they should come back here. Otherwise, resign and say we are going for elections. Now, do you say, I suppose you agree with me that they are not entitled to front row seats? Honorable President, the theory that you are expounding should be applicable to the SJB MPs who went on to your side. Yes, so if you are saying so. If you are saying, yeah. If you are asking these who contested from the Satakaya should resign, what should the SJBs who crossed the floor and joined you, should they resign? No, please answer that. Yes, so let me answer that. Okay. They crossed over and now you have sacked them and you have filed action. So if the court says that they have been lawfully sacked, then they have to resign. Their seat is vacant. But on the other hand, if the court says it has not been lawfully sacked and you all are still members of the UNP, then you have to come and join me. There is nothing called have, Mr. President. I'm saying that you're not an elected dictatorship, no? I'm not dictatorship. In Lord Hailsham's words. You are still a member of the UNP. I'm afraid, Honourable President, I have to say, Honourable President, the people who are managing the mics, I'm telling you with respect, and the video cameras, they are not acting partially. I know you are not of that opinion. Please instruct these officials to make sure that the videography is done in the proper order. Because I watch these things. It's very unfair. Please don't be prejudicial and partial, and don't be discriminatory. Honourable Chair, I agree with him. Have the camera all the time on him. Don't have it on me. I can't. Mr. President. Yes, so I've given you the camera. Don't, Mr. President.
This is not the UNP working committee. This is not the UNP working committee. it's not. Don't twist words. I never said that. Don't twist my words. No. And didn't twist your words. don't misinterpret what I say. I am making a request. All the camera should be on you all the time. Now they are turning on me. They shouldn't do it. They should turn it on you. Honorable President, Honorable Opposition Leader, we'll come to the debate. One more issue, Honorable Chair. Sorry at the childishness of the so-called head of state of our country. Extremely childish. I want the Honorable Member to speak. I will allow the member to speak. Honorable Charles Nimalnathan. ගරු මන්ත්‍රීතුමා දැන් අපි තමයි ඡන්ද ඉල්ලපු වෙලාවේ තනියම ඡන්ද ඉල්ලලා දැන් ඔපොසිෂන් ඉන්න එකේ සෙකන්ඩ් මෙයින් පාර්ටි TNA පක්ෂ තමයි ඉන්නේ. අපි තමයි කතානායකතුමාට ඉල්ලුම් කරේ අර සභාවට සිතාර්ථන් මන්ත්‍රීතුමාගේ නම දාන්න කියලා අපි TNA පක්ෂයෙන් තමයි ඉල්ලුම් කරේ. එතකොට වෙන කට්ටිය මේ කතා කරා අයි කතා කරනවා මම දන්නේ නැහැ. අපි තමයි කතානායකතුමාට තමයි අපි ඉල්ලුම් කරේ. ඒ නිසා තමයි සිතාර්ථන් නම අතන එන්න ඕනේ කියලා මම ඉල්ලුම් කරනවා. What is the point of order, Doctor? Resolve this. දැන් ටෙක්ස්ට් එකක් එවලා තියෙනවා. Parliamentary Select Committee will be appointed to probe the delays by the Constitutional Council in approving names to high posts as President කියලා. දැන් එක මං හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාට මෙතනට ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්ටරි සිලෙක්ට් කමිටි එකක් අපොයින්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි දෙක ගරු ජනාධිපතිතුමා දැන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න ලේසිම ක්‍රමේ දැන් මේ නිබන්ධාර මන්ත්‍රීතුමාත් කිව්වා මේ සිතාර්ථන් මන්ත්‍රීතුමාත් ඉන්නවා විපක්ෂ නායකතුමාත් කිව්වා ඔබතුමාත් එකඟයි කියලා කිව්වා අපිත් එකඟයි කියලා කිව්වා. ඒක මොකද ගරු ජනාධිපතිතුමා තියෙන ප්‍රශ්නේ? එතකොට එතුමාවත් පත් කරා නම් කොන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් එකත් ෆුලි කොන්ස්ටිටියුට් වෙනවා. එතකොට කිසිම ඩිලේ එකක් නැහැ. පාර්ලිමේන්ටරි සිලෙක්ට් කමිටි ඕනෙත් නැහැ මොකක්වත් ඕනේ නැහැ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් වැඩේ ඉවරයි. ඒක කරලා දාමුකෝ ජනාධිපතිතුමා මාව සැක් කරාම මතකනේ ඔබතුමා ඇවිල්ලා පොඩි මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කිව්වා අපි ඔක්කොමලා එකඟ නම් මේක කරමුයි කියලා. ඉතින් සිතාර්ථ මන්ත්‍රීතුමාටත් ඒකම කරන්න පුළුවන්. මට කරන්න බෑ ඒක කතානායකතුමාට. නෑ සිලෙක්ට් කමිටි දාන්න ඕනේ. Honorable Jagat. Honorable Chairman. කළු මුරාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි දැන් මේ කණ්ඩායමට හෙළවුරුමේට නිදහසට හෙලිකොප්ටරේට ඔක්කොම කතා කරන්න වෙලාව දෙන්නේ විපක්ෂය. එතකොට විපක්ෂය අනිකුත් පක්ෂ වලින් තමයි මේ නම් කරන්න කියන්නේ. සම් මෙතුමාට ඒ නායකත්වය දීලා ඒක කරන්න කියන්නේ. Honorable Opposition Leader. Honorable Chairman, I don't think the member who spoke understood an iota of what I said. I sympathize with him. I'm just stating this to the President. Honorable President, the constitutional on the chapter of the Constitutional Council, it says, one member of Parliament nominated by agreement of the members of Parliament, other than those representing the government and those belonging to the political party or independent group to which the leader of the opposition belongs to. So there is absolutely no role for the leader of the opposition to do the choosing. And when the TNA chose Honorable Siddharthan, I hope Honorable Siddharthan is able to basically confirm what I say. I actually called and told him and congratulated him on his appointment. And in each of the Constitutional Council meetings, I have emphasized to the Honorable Speaker that Honorable Siddharthan should be appointed. And for your information, if it is proper, I will get those parts, the minutes of the Constitutional Council table here for your information and for your perusal. I am not interested in the minutes of the council. All I can say is let's cut this short. We need not argue anymore. Tomorrow I will ask the Prime Minister to tell the Speaker both sides they agreed that Professor Firis and all can't sit in the front row. Moment they go and sit in the back row, then everything else falls into place. Both sides they agreed and they can't sit in the front row. Honorable Sarath Veerasekara, you have